Hi children, I'm your Bernie. Today in this video we are going to see Unit 14 of Standard 9 Science. The title of the lesson is Acid, Bases and Salts. Okay children, come on with me. Let's go on. So we are starting with 14.4. Strength of acidic or basic solutions. See, the spelling of strength is given wrongly in your book, and just make a note of it. I have typed out the correct spelling on top, so just see it. Let's go on to pH scale. What is pH scale? This is a scale, like how you have a ruler, a scale to measure something. Same way here, this is a scale in chemistry to measure what? What are we measuring? இந்த pH scale வைத்து நம்ம அளவிட போறோம். So let's see. A scale for measuring hydrogen ion. See, I am starting here. pH scale. A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale. So pH scale is nothing but it's a scale. It's a measurement. Okay. So it's a measuring unit. A scale for measuring hydrogen ion concentration. So see, you have the solutions. There are solutions, and to measure the hydrogen ion concentration, how much of hydrogen ion is present in the solution, we can use the pH scale. Okay. So when there is hydrogen ion, more the hydrogen ion, it will be acidic. Okay, so we are going to see, and of course we have the hydroxide ions also. We are studying about acid, bases and salts. Yeah? So if it is an acid, it will have H plus ions or hydrogen ions. If it is a base, then it will have OH ions. Okay, so this scale, the name of the scale is pH scale, is a measurement to find out whether the solution has got hydrogen ion or hydroxide ions. Okay. Alright, let's go on. So what does this P stand for? The P in pH. See, you can see pH written here. Okay? Alright, so the P in pH. See, you have P and H. Okay, the P in pH stands for potence in German. Germany, okay, the language is German. Okay, in Germany they speak German, and in that language it means pH means potence. Okay, potence. So meaning power. What is the meaning, children? Power. So power, and the word is potence in German. The pH scale is a set of numbers. So what is pH scale? It is a set of numbers. Okay, a group of numbers, a set of numbers, or whatever you can take. It's a set of numbers from 0 to 14. From 0 to 14. So from 0 to 40 it's a set of numbers which is used to indicate whether the solution is acidic, basic or neutral. So a solution என்பது கரைச்சல். என்ன கரைச்சல் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களோ, உங்களுக்கு ஒரு கரைச்சல் கொடுத்து இதோட pH ஸ்கேலை கண்டுபிடி, இதோட pH வேல்யூ கண்டுபிடின்னு சொன்னாங்கன்னா, அப்போ நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? இந்த pH ஸ்கேல் வச்சு, இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அது வந்து ஒரு ஆசிடா, பேஸா, இல்லை நியூட்ரலா. ஆசிடும் பேஸும் இல்லாமல் நியூட்ரலாக இருக்கும். ஸோ எப்படி இருக்குது என்பதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். Okay, the strength of the acidic or basic solution. So from 0 to, it's a set of numbers. 0 இருந்து 14 வரைக்கும். இப்போ 0 இருந்து 14 வரைக்கும் நம்பர் செட் இருக்கு. ஆனால் அந்த நடுவில் இருக்க பற்றி அந்த சென்டரில் you have 7. What number, children? You have 7. 7 is neutral. 7 shows it's neutral. In the pH paper, it's one of the children, just listen to me. So if you take a pH paper, there is a there is a pH paper. Like every litmus paper, just like litmus paper, you have a pH paper. What you have to do, நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த pH பேப்பர் ஒரு ஸ்ட்ரிப் எடுத்து அதை என்ன பண்ணணும், இந்த ஆசிடும் உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த சொல்யூஷன், you just put it inside the solution and you will see the color change ஆகும். Red color மாறிச்சுனா, if it is turning into red color, reddish color, okay, then you say it is acidic in nature. Then in case if it turns into blue color, blue and green and all that, then it is basic. Then the solution will be basic. If it does not any change, எந்த சேஞ்சும் நடக்கல, அப்போ என்ன சொல்லுவோம்? It is neutral. அப்போ வேல்யூ சொல்லிடலாம். So 7 is the middle one. 7, neutral means 7. Okay, and
If it's an acid, then you'll have 6 less than 7. Okay, so you have 6, 5, 4, 3, 2, 1 you have. Okay, so then it is called as 0, and that is called as acidic solutions. Above 7 to 14, above 7 to 14, then you have the 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, then it will be base. Okay, so 0 கிட்ட கிட்ட போகும் acidity ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ 0 வந்ததுன்னா அப்போ அந்த ஆசிட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். 0, 1 எல்லாம். ஓகே, தென் இஃப் இட் இஸ் 14, நம்பர் 14, அந்த கலர் சேஞ்ச் இருந்தால் 14 கலர், 14, 13லாம் இட் வில் பி வெரி வெரி பேசிக். Okay, so middle 7, that is neutral. That's what is given here. What is it given here? Acids have pH less than 7. Bases have pH greater than 7. A neutral solution has pH equal to 7. See? Alright. I'll just show you this picture. The pH scale. Can you see this? These are the scale. Okay, you can see the strips of papers. Okay, actually it will be in this color. What is the color you will have? Okay, then actually more or less you will have the color like this. Okay, and you have to put it in these solutions. See, these are all the solutions. You have the gastric acid, you have the lemon juice, apple juice, tomato juice, black coffee, milk, pure water, egg and baking soda, hand soap, and then you have ammonia solution, bleach and concentrated solution of alkalis. These are solutions. So in the solution they'll give you a solution. Okay, now and they will ask you to find out. Then what you have to do is you have to take the paper, this is called as pH paper, and then you have to just dip it. What you have to do, children, you have to dip it in the solutions, and you see the color change. You see the color change. Okay, what is the color change? See, you can see the red color, you can see the red color, and then you see the yellow color, and then see it's very very dark, so it is very very acidic. So where it is gastric acid in our stomach, this gastric acid will be secreting from our stomach. Number vaitrukkulandi surakkum. Okay, so this is very very acidic. It is dark red in color. Okay, alright, all these, so it shows it is acidic. All these are acidic till here. Okay, slowly as the color becomes lesser and lesser red, then it will change over to basic. So here it becomes more and more bluish in color. This is a base, strongest base. You have concentrated solution of alkalis. Okay, and then of course you have the water, pure water. Can you see the pure water? Pure water is neutral. Can you see it is neutral? You understand, children, now? Okay, this shows the scale, the change of color. The change of color shows you the change when you dip the paper. In the pH papers வந்து நீங்கள் வந்து அந்த சொல்யூஷனில் டிப் பண்ணும்போது இந்த கலர் மாறும். அதோட ஆசிடாக இருந்தால் என்ன கலரில் மாறும்? ரெட் கலரில் மாறும், டுவர்ட்ஸ் ரெட் கலரில் மாறும். ஓகே, பேஸாக இருந்தால் உனக்கு க்ரீன் கலர், அல்லது அது இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் ப்ளூ கலர், ப்ளூ, லைட் ப்ளூ, டார்க் ப்ளூ அப்படி போகும். ஓகே, நியூட்ரலாக இருந்தால் கலர் சேஞ்ச் ஆகாது, இந்த கலர் தான் இருக்கும். இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, நம்பர் 7 பியோர் வாட்டரில் என்ன கலர் இருக்குதோ அதான். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் சில்ட்ரன் pH scale. pH scale இஸ் நத்திங் பட் இஸ் ஜஸ்ட் அ மெஷரிங். பாருங்கள், ஆசிட்லேருந்து பேஸ் வரைக்கும், நடுவில் சென்ட்ரல் நியூட்ரல், டு ஷோ வெதர் த சொல்யூஷன் இஸ் அசிடிக் ஆர் பேசிக். ஒரு சொல்யூஷன் என்பது அது அசிடிக். இப்போ மில்க் எடுத்துக்கோங்க, மில்க் என்ன நம்பர் காமிக்குது? 6. மில்க் இஸ் 6. தட் மீன்ஸ் வாட்? இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்லைட்லி அசிடிக். What is it, children? It is slightly acidic. So milk வந்து என்ன 6ல வருது இல்லை, 6 இல்லையா? ஸோ இது நியூட்ரல். இந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து என்னது? ஆசிட்ஸ். ஸோ இது ஸ்லைட்லி அசிடிக். இதை விட இது கொஞ்சம் அதிகமாக அசிடிக். தென் இதை விட இன்னும் அசிடிக், இன்னும் வெரி வெரி அசிடிக். ஓகே, do you understand? So this is neutral. Pure water is neutral. It should not be acidic. Pure waterன்றது அசிடிக்காகவும் இருக்கக்கூடாது, பேசிக்காகவும் இருக்கக்கூடாது. இது என்னது? It should be neutral. Okay, and then this side, in this side பாருங்க, you have egg, baking soda, இதெல்லாம் பாருங்க கலர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது பாருங்க. See what is the color you are getting? See here, what's the number? 8. So 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 இதெல்லாம் பேசிக். இதெல்லாம் இந்த ரீஜனில் பேசிக் ரீஜன். கலர் எப்படி மாறிட்டு க்ரீன் கலர்லேருந்து see you get light green. ஏன் நம்பர் 8 வந்து இது என்னது? இதெல்லாமே ஆக்சுவலாக என்னது? பேசிக். ஆனால் இங்கே வந்து ஸ்லைட்லி பேசிக். இங்கே நியூட்ரல்லேருந்து மாறுது இல்லையா? ஸோ இங்கே இருக்க ஸ்லைட்டாக பேசிக்காக இருக்கும். ஓகே, இப்போ போக போக பேசிசிட்டி வந்து அதிகம். இது வில் பி வந்து ஸ்ட்ராங் பேசிஸ். போக போக பேசிசிட்டி வந்து ஐ மீன் இட் வில் பி லிட்டில் மோர் ஸ்ட்ராங்காக, மோர் பேசிக். அப்போது இங்கே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பேசிஸாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ 13, 14 சி த கலர் சில்ட்ரன். ஸோ ஹியர் எந்த எக்ஸ்ட்ரீமில் பார்த்தீங்கன்னா இது வில் பி வெரி வெரி பேசிக்.
strongly basic. Okay, and then if it is this side, it is strongly acidic. Red color changes, strongly acidic. Blue color, you have strongly basic. You understand? I have repeated it many times. I hope you understand. Okay, children. Let's go on. So this is what is pH scale. And then let's go on to salts. What about salts? We have already seen that when an acid and a base reacts, what you will get, children? You will get acid plus base gives salt plus water. This is a general method. பொதுவாக இதுதான் ஒரு மெத்தட். ஒரு ஆசிடை வந்து ஒரு ஆசிடும் பேஸும் ரியாக்ட் பண்ணும்போது உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? சால்ட்டும் கிடைக்கும், வாட்டரும் கிடைக்கும். Okay, so when you say salt, you may think that the common salt, நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க? common saltனா நம்ம சாப்பிட்ற உப்பு இல்லையா? when you say salt, you will think only it's common salt. sea waterல என்ன இருக்கா? contains many salts. sea waterல என்ன இருக்கு? lot of salt, different salts are there dissolved in it. Okay, sodium chloride is separated from these salts. So sea waterல என்ன இருக்கு? நிறைய salts, different kinds of salts இருக்கு. ஆனா what are we doing here? We are separating sodium chloride from the ocean or from the sea, separated from these salts. So மற்ற saltல இருந்து என்ன பண்றாங்க? sodium chloride நம்ம என்ன பண்றோம்? பிரித்து எடுக்கிறோம். Okay, there are many other salts also used in other fields. Salts are the products of the reaction. As I told you, salts are the products of the reaction between acids and bases. So ஒரு ஆசிடும் ஒரு பேஸும் ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது உங்களுக்கு? salt and water. So what are we getting here, children? Salt. So salt is ஜென்ரலாக வந்து சால்ட் எப்படி நமக்கு கிடைக்குதுன்னா ஒரு ஆசிடும் பேஸும் ரியாக்ட் பண்ணும்போது உனக்கு சால்ட் கிடைக்கும். Okay, alright. So that's what is given. Now let's go on to the types of salts. The salts என்னென்ன வகைகள் இருக்குது? Okay, so the types of salts: normal salts, acid salts, basic salts. Okay, that's what we are going to see. What are the, and you have double salts. Next one is double salt. So what is a normal salt? Okay, let's see what is a normal salt. So a normal salt is obtained by complete neutralization of an acid or acid and a base. This is called as a base. The name of the base is sodium hydroxide and this is hydrochloric acid. Okay, so a normal salt is obtained by the completed neutralized iodine. ஒரு ஆசிடோட எஃபெக்ட் கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணோம்? இந்த பேஸ் வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடும். ஓகே, அடித்து போட்டுரும். ஓகே, ஈக்குவல் பண்ணிடும், நியூட்ரல் பண்ணிடும். அப்போ வாட் யூ வில் கெட் சால்ட் அண்ட் வாட்டர். ஸோ திஸ் சால்ட், இப்படி கிடைக்கிற இந்த சால்ட்டுக்கு பேர் நார்மல் சால்ட். What is it called, children? Normal salt. Okay, next let's go on to the next one, and that is called as acid salt. இங்கே என்ன complete and neutralization கிடையாது. complete neutralization இங்கே வரவே வராது. So what will be there? In an acid salt, it is derived from the partial replacement of hydrogen ions. See, what's the important word here, children? It is derived from the partial replacement of hydrogen ions of an acid by a metal. Okay, I'll explain to you. Now I'll explain பண்ணுறேன். When a calculated amount of a base is added to a polybasic acid salt is obtained. Okay, so இங்கே பாருங்க. So in the equation, look at this equation, children. What is he saying is, it is derived in the salt, acid salt. அதில் கொஞ்சம் acidic தன்மை இருக்கும். It will be acidic in nature slightly. Okay, so how would this obtain? இது எப்படி இந்த acid salt வந்து கார உப்புக்கள், I'm sorry, not கார உப்புக்கள், அமில உப்புக்கள். ஆசிட்னா அமிலம் இல்லையா? ஸோ இந்த அமில உப்புக்கள், ஆசிட் சால்ட்ஸ் in Tamil it's called amila uppukal. So how do you get this amila uppukal? How do you get this acid salt? It is derived from the partial replacement. பாருங்க, இங்கே வந்து என்ன இருக்கு? You have a base and you have an acid. Okay, this acid, how many hydrogen ions are there, children? There are 2 hydrogen ions. எத்தனை இருக்கு? எத்தனை hydrogen atoms இருக்கீங்க? 2 hydrogen atoms. ஓகே, அப்போ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகாது, டிஸ்பிளேஸ் ஆகாது. ஓகே, இப்போ ஒரு மெட்டல் ஆட் பண்ணுறேன், இங்கே சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இங்கே ஆட் பண்ணுறியா, அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த சோடியம் வந்து இட் வில் கம் ஹியர், சோடியம் வில் கம் ஹியர் அண்ட் இட் வில் டேக் த பிளேஸ். இந்த ஹைட்ரஜன், இங்கே எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது? 2 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. ஹவுமனி ஹைட்ரஜன்? அது 2 atoms ஆஃப் ஹைட்ரஜன். அப்போ இந்த ஒரு சோடியம் வந்து என்ன பண்ணுமோ, ஒரு ஆட்டம் ஆஃப் ஹைட்ரஜனை மட்டும்தான் என்ன பண்ணோம், வெளியே அனுப்போம். ஒரு ஆட்டம் ஆஃப் ஹைட்ரஜனை மட்டும் வெளியே அனுப்போம். அப்போ என்ன இருக்கும், இன்னும் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா? ஸோ வாட் வில் கெட் த ஃபார்முலா? இந்த ஃபார்முலா என்ன கிடைக்கும்? யூ வில் கெட் NaHSO4. ஒரு ஹெச் மட்டும் போயிடுச்சு, ஒரு ஹெச் படிச்சா. அப்போ வாட் வில் ஹேவ்? ஸோ NaH, இந்த NA இங்கே இருக்குல்ல, இந்த NA வந்து இந்த NA இங்கே வந்துடுது. Okay, so you have NaHSO4 and the name of the compound is called as sodium bisulfate.
sodium bisulfate plus water. ப்ளஸ் என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு வாட்டர். எப்படி இந்த வாட்டர் வந்தது? இங்கேருந்து ஒரு ஹெச் போச்சிங்க பார்த்தீங்களா? ஓகே, ஐ அகெயின் டூ இட் ஃபார் யூ. சீஹா இங்கே என்ன இருக்குது? இங்கேருந்து ஒரு ஹெச் போச்சா? இந்த ஹெச் இங்கேருந்து போச்சு இல்லையா? இந்த ஹெச் என்ன பண்ணும்? ஒரு ஹெச் இதோடு சேரும். இதோடு சேர்ந்து உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஹெச் ஓஹெச் சேர்ந்தால் என்ன வரும்? வாட்டர். ஸோ இந்த வாட்டர் இப்படி வந்தது. ஓகே, இப்போ அதை விட்டுருங்க. லெட்ஸ் see this. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் சில்ட்ரன்? திஸ் இஸ் a salt. ஆனால் இந்த சால்ட்டில் என்ன இருக்குது? ஹைட்ரஜன் இருக்கா? ஃபுல் ஹைட்ரஜனும் போகலை. இங்கே பண்ணது சல்ஃபியூரிக் ஆசிடில் 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருந்தது. there are 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் here. பட் here what happens? ஃபுல் ஹைட்ரஜன் ஆட்டமும் வெளியே போகல. only 1 has gone out. ஸோ இங்கே ஸ்டில் ஹெச் இருக்குது. அப்போ என்ன இருக்குது? ஹெச்சுக்கு என்ன கேரக்டரு? ஹெச் என்னது? என்ன தன்மை அதற்கு? அதுக்கு அமிலத்தன்மை இருக்குது. இட் இஸ் அசிடிக். ஓகே, ஹெச் தான் ஹெச் என்ன பண்ணும்? ஹெச் அயான்ஸாக போகும். ஓகே, ஸோ எந்த சால்ட்டில் ஹெச் இருக்கிறதுனால பிகாஸ் ஹெச் இஸ் there then it is called, that is why it is called as acid. அதனால தான் இதுக்கு என்ன பேர்? acid salt. இந்த சால்ட்டுக்கு பேர் acid salt because hydrogen is there in the formula. You understand? Okay, let's go on to basic salt. So basic salts are formed by the partial replacement. Basic salts are formed by the partial replacement. இங்கே எப்படி partial replacement of hydrogen ions இருக்கும், அதே போல் இங்கே opposite. Basic salts are formed by the partial replacement of hydroxide ions of a diacidic or triacidic base with an acid radical. So here, let's see. What is this, children? This is a base, and the name of the base is called lead hydroxide. What is it? Lead hydroxide. ஆனால் இந்த hydroxide, இந்த lead hydroxide என்றது ஒரு base. It is a base. Okay, but how many groups are there? OH எத்தனை இருக்குது? 2 இருக்கா? OH twice. I told you already. OH 2. Okay, the OH twice is there. So what it will do? So this is called as diacidic base. Diacidic base ni ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம். Diacidic, triacidic எல்லாம். Okay, இங்கே 2 OH group இருக்குது. There are 2 OH groups. So what will happen is ஒரு change over நடக்கும். என்ன நடக்கும்? Basic salts are formed by the partial replacement of hydroxide ions of a diacidic or triacidic base with an acid radical. What will happen? With an acid radical. So என்ன நடக்குதுன்னா இங்கே தான் acid. என்ன acid இது? What's the name of the acid, children? This is called as hydrochloric acid. So இந்த HCl வந்து எத்தனை radical form ஆகும்? இந்த HCl you will get H plus plus Cl minus. ஓகே, ரெண்டுமே ரேடிக்கல் தான். ஓகே, இந்த ஆசிட்லேருந்து வரக்கூடிய 2 ரேடிக்கல். ஸோ இந்த குளோரின் இருக்க பார்த்து இந்த குளோரைட், இப்போ இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? குளோரைடு அயான். என்னது? குளோரைட். ஸோ இது இஸ் அன் ஆசிட் ரேடிக்கல். ஆசிட்லேருந்து வர்றதுனால இதுக்கு பேர் என்ன? ரெண்டுக்குமே ஆசிட் ரேடிக்கல். ஸோ இந்த குளோரைடு என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த HCl இப்போ இங்கே வாங்க. ஸோ அகெயின் ஐ வில் ஜஸ்ட் கட் இட் அவுட் அண்ட் ஐ வில் மேக் இட் கிளியராக ஃபார் யூ. Okay, so here in this HCl, okay, இந்த HCl இந்த chloride வந்து Cl என்ன பண்ணுதுன்னா இங்கே வந்துடும். ஓகே, இங்கே வந்துட்டு it will come here and it will displace ஒரு OH குரூப்பை வெளியே தள்ளும். ஒரு 1 OH group will be displaced, it will go out. Okay, so what will be the resultant answer? What is the product you will get? You will get PB. இங்கே இருக்கா PB? So PB ஒரு OH போயிடுச்சு. அப்போ எத்தனை OH இருக்குது? ஒரு OH இருக்குது. ஓகே, இப்போ 2 எழுதக்கூடாது, ட்வைஸ் எழுதக்கூடாது. OH அண்ட் தென் இந்த குளோரின் என்னாச்சு? இந்த குளோரைட் அயான் இங்கே வந்துடுச்சு, இந்த ஆசிட் ரேடிக்கல். ஸோ வில் கெட் PB OH Cl. ஸோ த நேம் கேன் பி லெட் குளோரைட் ஹைட்ராக்சைடு. ஓகே, அல்லது லெட் ஹைட்ராக்சைடு குளோரைட். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பேசிக் சால்ட். இங்கே OH குரூப் இருக்க பற்றி அந்த சால்ட்டில் என்ன இருக்குது? OH குரூப் இன்னும் இருக்குது, அதனால இட் இஸ் பேசிக். OHனாலுமே பேசிக். ஸோ இந்த சால்ட்டை என்ன சொல்கிறாங்க? பேசிக் சால்ட். So what do you call it as? Basic salt plus of course water. You will get water. So you understand, children, what is a basic salt? Okay, let's go on to, I hope you understood that. And then we have the double salt. The double salts are formed by the combination of the saturated solution of 2 simple salts in equimolar ratio. Equal ratio நம்ம எடுத்துக்கணும். Okay, equal amounts of, so 2 solutions are taken, 2 saturated solutions. What is saturated solution of 2 simple salt? 2 simple salt எடுத்துக்கணும். You have to take 2 simple salt. Ordinary சாதாரண உப்புக்கள் 2 எடுத்துட்டு
ரெண்டு அதோட சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் மிக்ஸ் பண்ணோம், வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா நிறைய சால்ட் போட்டு தண்ணி கொஞ்சமாக இருக்கும். தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் நீர் குறைவாக இருக்கணும். சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் மீன்ஸ் வில் ஹேவ் மோர் சால்ட் அண்ட் லெஸ் வாட்டர். ஓகே, ஸோ தென் இட் பிகம்ஸ் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன். ஆல்ரைட், இந்த சேச்சுரேட் ரெண்டு சால்ட் சொல்யூஷன் இப்படி தான் இருக்கணும். சிம்பிள் சால்ட் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் எடுத்துகிட்டு 2 சிம்பிள் சால்ட் ஈக்குவல் ரேஷியோவில் எடுத்துக்கணும், ஈக்குவமோலஸ் ரேஷியோ ஃபாலோட் பை இது என்ன பண்ணணும், இது என்ன பண்ணணும், கிறிஸ்டலைஸ் பண்ணணும், படிகமாக்கணும். என்ன பண்ணணும், படிகமாக்கணும். அப்படியே லீவ் பண்ணி ஜஸ்ட் லீவ் இட் ஃபார் சம் டைம். ரெண்டு சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. யூ ஹேவ் ப்ரிப்பேர்ட் 2 saturated solutions. You have prepared 2 saturated solutions. I mean 2 saturated solution ரெண்டையும் என்ன பண்ணணும், மிக்ஸ் பண்ணிடணும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும், அப்படியே ஜஸ்ட் லீவ் இட் ஃபார் கிறிஸ்டலைசேஷன். அது ஆறும்போது ஓகே, when it becomes cooler and cooler what happens, crystals will form. அதுக்கு பேர் தான் கிறிஸ்டலைசேஷன், படிகமாக மாறும். Okay, so that is called crystallization. For example, potash alum. For example, potash alum is a mixture of. So potash alum, what's the name of this double salt, children? Potash alum is a mixture of potassium sulfate and aluminium sulfate. So பாருங்க இந்த ஃபார்முலா பாருங்க, இதுக்கு பேர் என்ன, potash alum. காமன் நேம் வந்து potash alum சொல்லுவாங்க. இது how it is formed, children? It is formed by the combination of potassium sulfate, பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் எடுத்துக்கணும், அலுமினியம் சல்ஃபேட் எடுத்துக்கணும். இந்த ரெண்டுத்தோட என்ன பண்ணணும், சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஓகே, அண்ட் தென் கம்பைன் இட் அண்ட் லீவ் இட் ஃபார் இது என்ன பண்ணணும், கிறிஸ்டலைசேஷன் பண்ணணும். அப்படியே விட்டுடணும், விட்டால் அது என்ன, கிறிஸ்டல்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஃபார்ம் ஆகும்போது யூ வில் கெட் திஸ் சால்ட் அண்ட் த நேம் ஆஃப் த சால்ட் இஸ் பொட்டாஷ் ஆலம் ஆர் பொட்டாசியம் அலுமினியம் sulfate, and you have 12 molecules of water. Dot போட்டு 12 molecules of water. 12 molecules இருக்குங்க அதில். எதில் இருக்கும் children? In what it will be there? In this salt. Okay, so this salt is called as double salt. This is called as an hydrated salt. Water means hydration. This is called water of hydration. This is called water of hydration. How many molecules of water are there? 12 molecules of water. Okay, and the name of the salt is potash alum and it comes under double salt. So ரெண்டு சால்ட்டும் ஒன்றா பண்ணுறதுனால, ஒன்றா சேர்த்து வச்சு பண்ணுறதுனால, உருவாக்குறதுனால அதுக்கு பேர் டபுள் சால்ட். That's all. Very simple. Let's go on to properties of salts. We quickly see what are the properties of salt. The first one, what is given? What are the properties? The first one, salts are mostly solids. Salts are mostly solids which melt as well as boil at high temperature. Salts என்ன பண்ணா, mostly solids இருக்கும், திடப்பொருள்கள். சாலிட்ஸ் உப்புக்கள் வந்து திடப்பொருட்களாக இருக்கும் அநேகமாக. அது which melt as well as மெல்ட்டும் பண்ணிக்கலாம். மெல்ட் என்ன, யூ கேன் ஹீட் இட். அது ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அது வந்து உருகும். ஓகே, ஸோ யூ கேன் மெல்ட் இட் அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ பாயில் at high temperature. Alright, of course, then most of the salts are soluble in water. நிறைய salts என்ன, it will dissolve. தண்ணியில் நீரில் கரையும். And what are the examples given here? For example, you have the chloride salts of potassium and sodium. You have chloride salts of potassium, potassium chloride. And sodium salts என்ன, sodium chloride. இதெல்லாம் soluble in water. But silver chloride is not soluble in water. So எல்லா saltமே என்ன பண்ணாது, வாட்டரில் dissolve ஆகாது. There are some exceptions. சில விதி விலக்குகள். ஓகே, ஸோ silver chloride will not, it is insoluble in water. And then the third point, you have they are odorless. What is the meaning of odor? Odor, no particular smell. ஒரு particular smell இருக்காது. They are odorless, mostly white in color, cubic crystals. Okay, cubic, எனக்கு தெரியல cube எப்படி இருக்கும் சில, cubic crystals படிகமாக இருக்கும், or crystalline powder. ஓகே, அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் அந்த படிக்கங்களை வந்து பவுடராக்கும் மாற்றலாம். அப்புறம் அதை வந்து நீங்கள் பவுடராக்கும் போது எப்படி இருக்கும், ஸோ படிக உப்புக்கள், crystalline powder with salty taste. க்யூப் ஷேப்லேயும் இருக்கும், அது கொஞ்சம் ஸ்மாலர் ஷேப்லேயும் இருக்கும், ஸ்மால் கிறிஸ்டல்ஸாக இருக்கும். And then salt is hygroscopic in nature, so it will be attracted to water. That's what is called as hygroscopic in nature.